So next property, sixth one, if f of x is continuous and limit x tends to infinity, f of x is equal to limit x tends to minus infinity, f of x is equal to 0, then f of nth derivative of f of x is equal to I omega the whole raised to n into f of omega. അപ്പോൾ f of x ൻ്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഇസ് I omega the whole raised to n into f of omega എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Condition is limit x tends to plus infinity and minus infinity, f of x 0 ആണ്. So we can prove it as f of omega from the definition 1 by root of 2 pi integral minus infinity infinity f of x e raised to minus I omega x dx. So f of here nth derivative of f of x വേണം. So first of all, here also we prove inductively, first n is equal to 1, then n is equal to 2 and generalize. If n is 1, we have to prove that f dash of x, its transform is I omega into f of omega. So for that, f dash of x in the Fourier transform 1 by root of 2 pi integral minus infinity infinity f dash of x into e raised to minus I omega x dx. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് എടുക്കാം, സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാം. ബിക്കോസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ തിരിച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടുമല്ലോ. സോ വി ടേക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് 1 by root of 2 pi. First is e raised to minus I omega x integral of the second minus integral of derivative of first. Derivative of e raised to minus I omega x is with respect to x. So minus I omega e raised to minus I omega x into integral of second. It is 1 by root of 2 pi e raised to minus I omega x. And what is f dash of x? Integral of f dash of x. Integral of f dash of x is തിരിച്ച് f of x കിട്ടും. And limit from minus infinity to infinity. And it is given that limit f x tends to infinity, x tends to minus infinity, f of x is 0. So we apply here f of x from x minus infinity to plus infinity കൊടുത്താൽ ഇത് 0 ആയിട്ട് പോകും. പാറ്റേൺ വേണ്ട. മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ്. Integral of f dash of x is f of x and it is I omega minus minus plus I omega integral minus infinity infinity f of x into e raised to minus I omega x dx. And this is from definition f of omega, and we have 1 by root of 2 pi also. So 1 by root of 2 pi here, so it is f of omega. So I omega into f of omega. So the result is true for n is equal to 1. F dash of x into Laplace Fourier transform I omega into f of omega. That we have proved here. Next, similarly we can find the second derivative also. ഇതുപോലെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ we get I omega the whole square f of omega എന്ന് കിട്ടും. And generalize f of f nth dash of x is equal to I omega the whole raised to n f of omega. Okay. So next property, f of omega is f of omega and f of 0 is 0, then f of integral minus infinity to infinity f of x dx is 1 by I omega f of omega. This also നമുക്ക് ഇതുപോലെ similarly prove ചെയ്യാം. Next one, fs of f of ax. This result holds for Fourier transform and it is for Fourier sine transform and cosine transform. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി പ്രൂവ് ചെയ്യാം. 1 by a fs of omega by a, fc of f of ax 1 by a, fc of omega by a.